మీ వ్యాపారాన్ని earn in ద్వారా 5x చేసుకోండి. Register now. Hey, hi friends, this is Tarun Reddy, a Chief Data Scientist for Data Mines Analytics Private Limited. And మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్ ఫ్రెండ్స్. సో చాలా మటుకు చాలా మంది కూడా కాలేజ్ లెవెల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అగైన్ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటిది అనేది ఒక అవేర్నెస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఇట్స్ టెక్నాలజీయా లేకుంటే సబ్జెక్టా లేకుంటే నీ అప్లికేషన్. అండ్ టుడే మీరు చాలా మటుకు అప్లికేషన్స్ చూస్తే కూడా మార్కెట్లో ఎవ్రీవేర్ యూ ఫైండ్ ఏఐ పవర్డ్. ఈవెన్ naukri.com చూస్తే కూడా అక్కడ మీరు చూస్తారు ఏఐ పవర్డ్ నౌకరీ రెజ్యూమ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వాడతారు అందులో దానికోసం. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బ్రేకప్ ద వర్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో యాజ్ హ్యూమన్స్ వీ ట్రై టు క్రియేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Now human learns from experiences. So, but the most evolved, most intelligent being on the earth is, of course, human. And of course, I'm not conflicting on other species part of it, but again, cheppalante human law. So, alanti oka intelligence ni manam artificially create cheste ane concept lo, there is a field of study. And the researchers kuda, scientists kuda, they have kept on, working in this area. For a last, at least as per my knowledge, more than 50, 60, 70 years back from there, and it's kept on. ఇలాంటి దాంట్లో సంబంధించిన థియరటికల్ అకాడమిక్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా చాలా థియరీస్ ఉండే, చాలా విషయాలు కూడా. బట్ టుడే యాజ్ ఆన్ 2023 దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అంటే వి టాక్ అబౌట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, వి టాక్ అబౌట్ ఎన్ఎల్పి, వి టాక్ అబౌట్ గ్యాన్స్, ఇంక్లూడింగ్ చాట్ జీపీటీ వాడితే చూస్తే కనుక ఇప్పుడు కూడా ఇవన్నీ కూడా సమ్వేర్ they all started with basics, then to machine learning, then to deep learning. So e-learning and a concept, as I mentioned, humans learn from experience, machines learn from data. And data sambandhinchina tools lone AI stands on top. AI is a field of study, and it's a field of study lo ee subsets vachesi machine learning, which is of course very core competencies for data science. అండ్ దానికి మెషిన్ లెర్నింగ్కి అడ్వాన్స్ వచ్చేసి డీప్ లెర్నింగ్. అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ వెరీ బేస్ దానికి డేటా సైన్స్లో కూడా. అండ్ డేటా సైన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ సంబంధించిన మెకానిజంలో ఆ సబ్జెక్ట్ ఉంది బేసిక్గా ఆ కోర్స్ అయినా కానీ. వేరస్ ఏఐ యాజ్ అ కోర్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ఏఐ యాజ్ అ కోర్స్లో కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ కోర్ కాంపోనెంట్, డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ దేర్, ఎన్ఎల్పి ఈజ్ దేర్, గ్యాన్స్ మోడల్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, బర్డ్స్ అని కూడా ఇలాంటి కొన్ని న్యూరల్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్, అడ్వాన్స్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఈ ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ అయినా కానీ, వాయిస్ రికగ్నిషన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయి కదా మన డేటా సంబంధించిన. డేటా అంటే జస్ట్ నాట్ టెక్స్చువల్ న్యూమరికల్ డేటా, డేటా అంటే ఇమేజెస్, డేటా అంటే వీడియో, డేటా అంటే ఆడియో, ఇలాంటి డిఫరెంట్ డేటా ఫార్మాట్స్ని కూడా వేర్ ఇట్ కెన్ వర్క్ ఇన్, అండ్ ఏఐ హ్యాస్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో ఈ ఏరియా స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయండి. యూ టాక్ అబౌట్ ఎన్ఎల్పి, యూ టాక్ అబౌట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, యూ టాక్ అబౌట్ మెషిన్ లెర్నింగ్, యూ టాక్ అబౌట్ రోబోటిక్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏరియాస్ కూడా యూ సీ స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆల్ మర్జ్ టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ ఏఐ. సో దట్స్ వై టుడే మీరు బీటెక్ కోర్స్ కూడా చూడండి, అండ్ ఏఐ స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది. ఏఐ అగైన్ ఆఫ్ కోర్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అని కూడా సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. జాబ్ పరంగా చూస్తే స్కిల్ సెట్స్ కూడా ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏఐ, definitely they have to start with basics, analytics perspective, then machine learning, then they can specialize in deep learning or NLP or robotics, automations. That parang kuda you have a lot of job opportunities in the market. So same thing as you see in data science part of it or data analytics perspective, AI again machine learning and concepts very important untai dantlo. If I take it forward for across the world, AI competitions అన్ని కూడా కంపెనీస్ లో కూడా అన్ని అప్లికేషన్స్ లో ఆల్రెడీ వాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. యూ టాక్ అబౌట్ రికమెండేషన్, యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్, గూగుల్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ Canva or lot of Instagram, all this are all already using the power of artificial intelligence. And so again ఇండస్ట్రీలో AI రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది, అండ్ కమింగ్ నెక్స్ట్ 10 years, 15-20 yearsలో కూడా you will see a lot of changes in the world around you. So a lot of applications will come into the market. As per Wikipedia, if you see,
artificial intelligence of machines or software as opposed to intelligence of humans and animals. So this is AI technology is widely used throughout the world, right friends? So just again meeku just Wikipedia meer chuste ganaka just again it talks about a lot of elements involved in it. Today you talk about Google, today you talk about all the applications online are all powered pretty much with AI field of study. So ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా you will be using in arts and different forms of sciences, and you already have some products like Siri, Alexa, speech recognition, voice recognition. You have self-driving cars, Tesla cars. They're all products of nothing but AI, friends. So it's a very definitely exciting career opportunities if somebody is seeking into make a career in AI. And definitely I would recommend HI, which stands number one again. Of course, there is people data science ante veru, AI ante veru ani konnisarlu adugutaru. No, data science AI veru kaadu. Basically AI lone machine learning ane concept as a AI is not technology, it's a field of study. So our machine learning, deep learning ane concepts manam data science lo vaadtam. Data science lo machine learning, deep learning ke kaakunda domain plus business knowledge plus statistics. Of course, machine learning ante algorithms. AI ante again of course machine learning, deep learning, NLP, transformers, BERTs, GANs. Me ippudu chustunna ChatGPT-4 kuda ival all technologies of AI part. And you'll find a lot of other reinforcement learning ane concept meeda kuda chala tools and market lo products develop chestunnaru. So that is about a quick snap of AI, friends. Definitely market lo demand unna course, and again students seeking kuda subject paranga నేర్చుకుంటే కనుక definitely futuristic career opportunities ఉన్నాయి AI lo in multiple domains. So that's about AI, friends, and thank you so much.